So if you need to process a function for more arguments, then you specified while the definition பண்ணும்போது இந்த star asterisk கொடுத்து we want to define the parameter name. So see here, first info 10. So info 10 அப்படின்னா we are calling this function named info. We are assigning the 10 to the positional argument 1. Okay, so output என்ன வரும்னா the output as அப்படினு சொல்லிட்டு we will get the output as 10. Okay, so next call la we are assigning the arbitrary that number also, the 10 20, 30 40 50. So அப்போ வந்து இந்த for loop work ஆகும். So first நீங்க பாஸ் பண்ணாத போது we didn't have that list in that argument arg variable. So ரெண்டாவது நீங்க பாஸ் பண்ணல. Again நீங்க வந்து in case of second call we are passing 20 30 40 50. So எல்லாமே 10 கூட உனக்கு 20 30 40 50 எல்லாமே உனக்கு print ஆகும். Okay, so இது எல்லாமே உனக்கு tuples ல இங்க assign ஆகும். So tuples value நம்ம read out பண்றதுக்கு we go with this for loop. So again here also the condition variable length argument, ஒரு argument variable lengthல நீ கொடுக்க போறேன்னா functionல இருக்குன்னா that should be placed in the last of the parameter in the formal parameters, that is in the parameter listல last ஆ இருக்கணும். So any formal parameter written after the variable length argument must be keyword. அதுக்கப்புறம் we can place the keyword argument. We saw example for loop using using range function. So in first class I also showed regarding the list also. So if you have list means it contains sequence of value, any type of value. So its type will be list. So we can use for loop in sequence list also. For I in range list 1, print the content. Print I. So I will get the value. So it will sequentially act on this sequence. That is for I in first the I will be assigned with the value 1. So I in 1, the list, the one of the value in the list is 1. So print 1. So 1 will be printed. Next the loop goes to the next value of I, that is yes. Next value in the sequence. So yes. So print yes. Next the I value is assigned with the value 3. That is next value in the sequence. So that will be printed. Next we go with next value in the sequence, that is 3.4. That will be printed. So we come to the end of the list. So the loop will be terminated. So for I in range, the range இல்லங்க range ஏதா ஒரு sequence. So in previous example we saw using range function. So we can also use list, we can also use tuples. tuple எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லிருந்தேன், using this bracket. So I am assigning values to the tuple named t. Now I want to see the type of that variable t. So see that t belongs to class tuple. Next I try to print the value using for loop in the tuple. So for I in tuple t, I in t, print that value. So values in the tuples will be get printed. So I am try to print the t, not t. I want to print the value in the variable I. So use print I.
So the value in the tuple, that is 1, 2, 3, 4.5 will be printed in the output screen. Okay, so here also fourth type of argument is variable length argument. Def So I am defining one function named as vary underscore len. So it will have variable length argument. Okay, so for variable length argument, I want to use that star symbol. So star arg argument. Okay. I am going to do is for I in arg, I am going to print the value. Print of I. Okay, so I am going to call the function vary length. So vary length of 10. Okay, likewise in second call I can another two values in the function call. So variable length argument. So see the output. This is the output for the first function call. This will be the output for the second function call, and this will be the output for the third function call. Okay, so in each call I am varying the length of the argument. This is one parameter. Here I am passing 3 argument. Here I am passing 3 or 4. We can have 4 also. See, so this will be the output for the first call, and this will be the output for the second call. This will be the output for the third call. So in each call I am varying the number of argument which I passed in the function call. Okay, first function call I only pass one argument. In the second function call I throw 3 arguments, and in the third function call 4 arguments is placed in the function call. Okay, so accordingly I am getting the output. So what is the concept behind this? This value is assigned to this variable arg. The variable arg is nothing but of type tuple. Okay, so already I saw one example how to print the elements which is available in the tuple using for loop. Just I am printing the value, that's all. Okay, so இதுதான் நேம் வந்து வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ங்கற பேருக்கு வந்ததுக்கு காரணம். So how many, so more than a function with more than number of argument வந்து we can define using this variable length argument. So எந்த இது வந்து first ஒரு வேரியபிள் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றோம். செகண்ட் ரன்ல 3 வேல்யூஸ், தேர்ட் ரன்ல we are assigning 4 values. இந்த வேல்யூஸ்ல எந்த ஆர்குமெண்ட் எந்த அந்த parameter before we want to place this star. Okay, so actually the concept behind this arg means it's a tuple. We are assigning the value to the tuple. Next we are printing the value which is available in the tuple to the output screen.
Okay, so இது வந்து variable length argument or arbitrary argument, இது எப்படி வேணாலும் they can call this program. So numerous parameter we can pass. Okay. Any doubt in the variable length argument? So இது வந்து sum of numbers pass பண்ற values எல்லாத்தையுமே நான் sum பண்ணணும்னு கூட வச்சுக்கலாம். Okay, இதை நான் alter பண்ணனும்னா I can change. Okay, so num என்னங்கறத நம்ம run timeல தான் கொடுப்போம். Program என்ன பண்ணனும்னா it wants to sum the value, sum equal to 0. Sum equal to sum plus num, that is I. Want to print the sum value here. So see the output, one of the application of this variable length argument. Okay. So if I want to calculate sum of some series, எப்படி pass பண்றேனோ according to that I want the output. So இங்க பாருங்க I am passing one argument. Here I am passing three arguments. Okay, so எனக்கு வந்து எத்தனை நம்பர் பாஸ் பண்றேனோ அத்தனை நம்பருக்கு நம்ம ஆட் பண்ணி எனக்கு சம் வேணும் அப்படின்னா I can go with variable length argument. So first call ல 10 மட்டும் பாஸ் பண்றேன், the sum will be 10. Second call ல I am passing 3 values. So 3 values sum பண்ணி எனக்கு வந்து வரணும்னா the code அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதணும். So variable length argument I am getting it in the tuple. Then I am just print பண்றதுக்கு பதிலா அந்த values எல்லாத்தையும் sum பண்ணி அந்த sum நான் print பண்ண வைக்கிறேன். So this is one of the application of variable length argument. Okay, so run timeல எனக்கு number of argument வந்து நான் vary பண்ணுவேன். So அதை வந்து நம்ம வாங்கி sum பண்றதோ இல்ல வேற எதுவும் calculation பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணனும் அப்படின்னா we can go with this variable length argument. So நார்மலா என்ன யூசேஜ்ங்கிறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம். So one of the application செகண்ட் இப்போ ஆல்டர் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். So புரியுதா? எனி டவுட் இருக்கா அந்த வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ல? புரியுது.